if there exists positive constants t comma in 0 such that 0 less equal to f of n equal to c into gn for all n greater equals to n. All of you will read. এটা জানো আর কি ডেফিনেশন নাকি? তাই তো? কোন একটা ফাংশন fn this is equal to d omega of g of n if there exists positive constant t comma in 0 such that 0 less equal to c into gn less equal to fn for all n greater equals to n0. A function fn equals to b theta of g of n if there exists positive constants c1 comma c2 comma n0 such that 0 less equal to c1 into gn less equal to f of n less equal to c2 into g of n for all n greater equals to n0. দেখো সবাই কি একমত কিনা বলো, না বুঝতে পারলে বলো। সবাই একমত? একজন যখন একজন রেসপন্স করো। হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ স্যার, স্যার জাস্ট দেখছি ওমেগা অফ জিএন। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ স্যার, ওমেগা অফ জিএনটা এটা একটু ডাউটস আছে। কি ডাউটস বলো? সে ফর এক্সাম্পল fn equals to 3n square
plus 2n plus 4. But say for I give it in more general form. Say it is equals to it is equals to say a বা a0 বা say a2 a2 n square plus a1n plus a0. Can we say that Fn equals to big O of n square? If Fn equals to this, can we say this? Yes, sir. Yes. Why? Because a simple calculation Fn equals to a2n square plus a1n plus a0. This is less equal to mod of a2n square plus mod of a1n plus mod of a0. Agreed with me or not? Coefficient may be negative. If I take the mod, then all are positive. So obviously this is less than equal to. Okay. So this term is less than equal to mod of a2n square plus mod of a1n square plus mod of a0n square. সব n গুলো তো আমি n স্কয়ার করে নিই for all n greater equals to 1. So it is equals to mod of a2 plus mod of a1 plus mod of a0 n square. This is equals to cn square for all n greater equals to 1. So we get a c and n0. So we say by definition Fn equals to big O of n square. All of you understand what I am trying to say? সবাই বুঝেছো? না বুঝলে বলো। Yes, sir. বুঝেছি। Can we say Fn equals to big omega of n square? Mm, Can we say it? Anyone? Никого একটু বলো। So by definition can we say it? Can we say it? F of n
greater equals to a2 n square for all n greater equals to 1. Can you say it? Mm, no. Yes, sir. Think cautiously, then say. If a2 greater 0. So, by definition, Fn equals to big omega of n square. It is by definition. As well as it is also by definition. Mm, Okay. So these are the definitions. If Fn বড় হয় than C of Gn, তাহলে এটা হচ্ছে big omega of this. আর এটা যদি এরকম দুটো কনস্ট্যান্ট থাকে C1 C2 তার থেকে এই ইনইকুয়ালিটিটা হোল্ড করে, then we say Fn equals to big theta of Gn. These are the definitions. Okay? বলো বুঝলো কি না? তাহলে আমি এগোবো তারপরেরটা। হ্যাঁ স্যার। সবাই বল, শুধু ও একা তো হ্যাঁ স্যার বলছে, কে কে আছে? হুম। শ্রাবণী বুঝেছো? কি বললাম শুনতেই পেলাম না। চ্যাটে স্বপ্নিল বুঝেছো? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So with this definition, I move on to another recurrence form, which is interesting. In many algorithm, in complexity analysis of an algorithm, we encounter some recurrence of the form T of n equals to, say, a into T of n by b plus f of n for n greater 1 equals to T of 1 যখন n equals to 1, where a b are constants, a b are constants, and to make our problem easy, we say n equals to some b to the power k. So then we have to solve this recurrence to find out what is Tn in terms of either big O or big omega
or big theta. Say for example, if I give Tn equals to 2t n by 2, that plus simple n. T1 is also constant. T1 হচ্ছে একটা constant value. So in this problem, value of A is 2, value of B is 2. And say n equals to some 2 to the power I or like that. Then we solve this type of recurrence by a method which is known as substitution method. There are many methods. এটা কি We only recurrence discuss relation? substitution methods. These are very important when you analyze the time complexity or space complexity of algorithm. So in this case, in this problem, particularly Tn equals to 2Tn by 2 plus n, but we get if we substitute this, Tn equals to 2 into, in case of Tn by 2, you again apply this formula and you get 2t n by 4 plus n by 2 plus n. So that is equals to 2 square. If you multiply everything, that means 4, that means 2 square into t by n by 2 square plus n plus n, so it is 2n. প্রত্যেকে বুঝেছো তো? আমি এটা গুণ করে দিয়েছি জাস্ট 2 স্কোয়ার টি n by 2 স্কোয়ার প্লাস 2 2 কেটে গেল n প্লাস বাইরে দেন so 2n. Now if we again substitute this Tn by 4, what you get? You get 2 square into Tn by 2 square. Again, if you apply the recurrence, you get 2t n by 2 cube plus 4. n by 4 plus 2n. That is equals to 2 cube t n by 2 cube plus 3n. So if you iterate the thing, finally what you get? Finally you get Tn equals to 2 to the power some I t ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে n by 2 to the power I plus I into n. So finally you get, if I say n equals to 2 to the power I, then if you put 2 to the power I here, you get n into p of 1
plus I into log 2 base, sorry, n into I এর জায়গায় লিখব log n base 2. So it is a constant term. So finally we can say Tn equals to, say if we say T of 1 equals to say 2, it is given. So you get Tn equals to n log n base 2 plus 2 into n, which is nothing but, if you do some mathematical um, Index. mathematical calculation, it is nothing but big O of n log n. That means n log n base 2. So স্যার এই হ্যাঁ বলো থার্ড লাইন লাস্ট থেকে থার্ড লাইন বুঝতে পেলাম না। কোনটা বলো, এই লাইনটা n log n base 2 plus 2n. না, n into t1 plus n log 2n. Best. How come it happen? Okay. So consider this line again. What we say? We say n equals to 2 to the power I. So in case of 2 to the power I say n. P of, in case of n, we write 2 to the power I by 2 to the power I plus I into, sorry, n into I. If n equals to 2 to the power I, that means what is I? I equals to log of n base 2. So instead of I write log n base 2. 2 to the power I by 2 to the power I is 1. So this is equals to n into t of 1 plus n log n. So this is this line, n into t of 1 plus n log n. Now you understand? Yes, sir. So basically we were calculating value of I, right? That's why it happened, the n log base 2n. We calculate the value of I. If n equals to 2i, 2 to the power I, then obviously I equals to log n base 2. And we just substitute I by that term, log n base 2, and we get this result. And if t of 1 is given equals to 2, if you put that value, you get this equation. And if you do some mathematical calculation, this is nothing but big O of, big O of n log n. So some recurrence relation is given to you. Tn equals to this. From that equation, you cannot say Tn equals to big O of what, unless you generate this equation. So from this recurrence equation, you generate this equation by a method which is known as substitution method. There are many other methods, recursive equation, Master's theorem, lots of methods are there. So we try to give another example to make the thing more clear. Say
just telling me fine. So, say there is a there is a um, there is the equation a P of n equals to 2t. Sorry, I'm really sorry. The previous approach is known as iterative method. Okay, it is not a substitution method. I'm sorry, it is iterative method. I iterative method. I'm very sorry for the mistake. It is iterative method. We iteratively generate the solution. সুমিতা, আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাসের পরে আপনার সাথে কথা বলি। কতক্ষণ অব্দি আপনি জেগে আছেন? ঠিক আছে, আমি ক্লাস শেষ করে আপনার সাথে কথা বলি। So it is iterative method. Another method which now I try to discuss with you is substitution method. So the recurrence equation is say Tn equals to 2t within first bracket n by 2 the floor plus say n. Floor means highest integer less than that number. Floor of A means highest integer less than this number. So floor of 4.5, this is equals to 4. Floor of 2.732, this is equals to 2. So on. In substitution method, in substitution method, we guess a form of solution. First we guess the solution. And then by mathematical induction we prove that the solution is proper. Mathematical induction, we prove the solution is proper. If we do in this way, we say it is a substitution method. Say for this example, we guess the solution will be say P of n equals to big O of n log n. LGN মানে log n base 2. We assume it is the solution. What does it mean? That means by definition of big O, there exists two positive numbers C and N0. So Tn less equal to C into N LGN. It is by definition of big O. We already defined that definition. So we say for some m less n, our guess is right.
It is a induction hypothesis. Say we say m equals to n by 2 star floor, then obviously m is less than n. So if our guess is right for m, obviously P of floor of n by 2 less equal to C into floor of n by 2 into Lg of floor of n by 2 plus n. কোনো জায়গা বুঝতে না পারলে আমাকে বলো, আমি একদম স্টেপ বাই স্টেপ করার চেষ্টা করছি। I hope you understand this line. বুঝেছো তো সবাই? So আমরা যদি রেকারেন্সটাকে সলভ করি তাহলে আমরা কি পাবো? P of n less equal to 2 into C into floor of n by 2 into Lg of floor of n by 2 plus n. This is equals to basically less equals to, we do some little bit mathematical thing. Cn log Lg n by 2 minus, sorry, it is plus n. That means Cn log n, Cn Lgn minus Cn Lg2 plus n. Lg2 is 1, that is less equal to Cn Lgn. So it is proved T of n equals to this. So in base case, so we have to do it for some base case. Interestingly, for base case P of 1, it is not true, because in case of P of 1, this is less equal to C into 1 into log of 1, that is 0, which আমরা ধরে নিয়েছি P of 1 equals to 1 তাকে কন্ট্রাডিক্ট করে, তাহলে বেস কেস 1 থেকে শুরু হতে পারে না। আমরা দেখাবো যে বেস কেস is true for P of 2 and P of 3 with the assumption P of 1 equals to 1. So it is true for all n. এটা T2 T3 এর জন্য ট্রু, এটা আমি দেখালাম না, it is very easy. So in this way we prove P of n equals to big O of n log n. A little bit complex things is there, but if you think it in a মাথা ঠান্ডা করে ভাবলে এই ধরনের অঙ্ক সলভ করে ফেলতে পারো। So I give you some exercise for solving that will be helpful for you for your exam purpose.
say you can note it down. Find the solution, show that P of n equals to P of n minus 1 plus n is big O of n square. Show that. So you can do it বাড়িতে করতে পারো এই ধরনের কিছু অঙ্ক। Show that P of n equals to P of n by 2 এর ceiling plus 1 is big O of LGN. Ceiling মানে ceiling of 2.5, this is equals to 3. Lowest integer greater than that number is the ceiling. Similarly, you can solve the recurrence of this type of problem. So, though here the problem is given compute asymptotic complexity in terms of theta, you can check it for in terms of big O. If in your question, if you encounter it is theta, you can do it by for big O, not theta. This type of recurrence, P of n equals to Tn minus 1 plus Tn minus 2 plus n minus 3 otherwise. এখান থেকে Tn equals to big O of কত বলো? বা if Tn equals to this, then Tn equals to big O of কত? এই ধরনের প্রবলেম গুলো একটু চেক ইট বাড়িতে করার জন্য এগুলো বলে দিচ্ছি, এগুলো বাড়িতে একটু চেষ্টা করে ইউটিউবে, ঠিক আছে? So if you have any question regarding study, আমরা এতক্ষণ যা পড়ালাম তার উপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। স্যার আমরা এগুলো সাবস্টিটিউশন মেথড না ইটারেটিভ মেথডে যেভাবে ইচ্ছা করতে পারো, যেভাবে ইচ্ছা করতে পারো, যেটাই করো ঠিক করে করলেই হবে। স্যার পরীক্ষায় কি মেনশন করা থাকবে যে কোন মেথডে করতে হবে? নো, এনি মেথড ঠিক আছে, you can ঠিক আছে, do. ওকে। ঠিক আছে, শুধু পরীক্ষায় যদি বিগ থিটা থাকে, ডোন্ট কনসিডার বিগ থিটা, রাদার কনসিডার বিগ ও। কারণ বিগ থিটাটা আমি যেহেতু ক্লাসে করালাম না, বিগ ওটাই করালাম, তাই বিগ ও দিয়ে অঙ্কগুলো করো। ইফ ইন ইউর কোশ্চেন পেপার, ইফ ইট ইজ ইন বিগ থিটা, যদিও বিগ থিটা এমন কিছু কঠিন না, কেউ যদি করো আমি খুবই খুশি হব, বাট ইফ ইউ ক্যান ডু ইট বাই বিগ ও, দেন অলসো নো প্রবলেম। ওকে, ফাইন। আর পিজিয়ন হল প্রিন্সিপালের উপর তো কিছু অঙ্ক আমি করিয়েছি ক্লাসে নাকি? হ্যাঁ, among n plus 1 arbitrarily chosen integers, there are two whose difference is divisible by n. এই অঙ্কটা আমি বোধহয় ক্লাসে করিয়েছিলাম। এরকম পিজিএন হলের কিছু অঙ্ক ডিভিজিবল বাই এন, এরকম কিছু অঙ্ক আমি ক্লাসে করিয়েছিলাম পিজিএন প্রিন্সিপাল, ক্লাস নোটে দেখো। সে এরকম আরেকটা অঙ্ক ভাবাই যেতে পারে, যে প্র্যাকটিসের জন্য বলছি, শো দ্যাট one of
any m consecutive integers, m consecutive integers is divisible by m, is divisible by m. m খানা যদি কনজিকিউটিভ ইন্টিজার নাও, তার মধ্যে একটা তুমি পাবেই যেটা m দিয়ে ডিভিজিবল। তুমি যদি তিনখানা পরপর নাম্বার নাও, 4, 5, 6, তার মধ্যে একটা পাবেই যেটা তুমি 3 দিয়ে ডিভিজিবল। চারটে যদি কনজিকিউটিভ নাম্বার নাও, 8, 9, 10, 11, তার মধ্যে একটা নাম্বার পাবেই যেটা 4 দিয়ে ডিভিজিবল। এটা প্রুফ করতে হবে। এই প্রুফটা করতে গেলে তোমাকে পিজিওনাল প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করে করতে হবে। পিজিওনাল প্রিন্সিপাল একটা অঙ্ক আমি ক্লাসে করিয়েছিলাম, এরকম অঙ্ক দেখতে পারো চেক করার জন্য। বা এই ধরনের অঙ্ক আছে, এই ধরনের অঙ্ক চেক করতে পারো। মানে এই অঙ্কগুলো করো আর কি বাড়িতে, এই কদিন আর কি করবে। Among n+2 arbitrarily chosen integers, either there are two whose difference is divisible by 12, or there are two whose sum is divisible by 12. n+2 খানা তুমি যেরকম খুশি যদি ইন্টিজার চয়েস করো, তার মধ্যে এমন দুটো পাবেই যাদের ডিফারেন্সটা 2n দিয়ে ডিভিজিবল, অথবা যদি সেটা না হয় এমন দুটো পাবে যাদের সাম ডিভিজিবল বাই 2n, অলওয়েজ পাবে। তাহলে এই ধরনের প্রবলেম, পিজিওনালের যে প্রবলেম, এইগুলো একটু বাড়িতে সলিউশন করার চেষ্টা করো। রেকারেন্সের ক্ষেত্রে এই ধরনের অঙ্ক করার চেষ্টা করো। ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ রিজিয়নস ডিফাইন ইউজিং n লাইনস ইন এ প্লেন। n খানা লাইনস আছে, তাহলে কিভাবে লাইনগুলো থাকলে নাম্বার অফ রিজিয়ন ম্যাক্সিমাম হবে। একটা যদি লাইন থাকে, ম্যাক্সিমাম রিজিয়ন কটা হবে? এনিওয়ান? মানে ধরে নাও এটা ক্লোজড এরিয়া, এটা একটা ক্লোজড এরিয়া, তাহলে ম্যাক্সিমাম রিজিয়ন কটা হবে? এনিওয়ান? দুটো, একটা। মনে করো একটা ক্লোজড এরিয়া আছে, দেয়ার ইজ এ ক্লোজড এরিয়া, তার মধ্যে একটাই লাইন আছে, তাহলে কটা রিজিয়ন পাবে বলো? এটা একটা রিজিয়ন R1, এটা একটা রিজিয়ন R2। তিনটে হবে তো, বাইরে একটা হবে। বাইরে না, স্যার, বাইরেরটা? না, মনে করো ক্লোজ রিজিয়ন, এইটাই ক্লোজ, এটাই তোমার টোটাল আচ্ছা, এরিয়া। তাহলে একটা লাইন থাকলে তুমি ম্যাক্সিমাম কটা পাচ্ছ? দুটো। দুটো লাইন যদি থাকে ক্লোজড এরিয়ায়, তাহলে তুমি ম্যাক্সিমাম কটা পাবে? মনে করো এটা ক্লোজড এরিয়া, এর মধ্যে দুটো লাইন আছে, একটা লাইন আর একটা লাইন যদি এর প্যারালাল হয়, কটা পাবে? কটা রিজিয়ন পাবে? R1, R2, R3। তিনটে। কিন্তু কেউ যদি লাইনটা এইভাবে আঁকতো, এটা একটা ক্লোজ রিজিয়ন, এটা একটা লাইন, এইটা আর একটা লাইন, প্যারালাল না করে ইন্টারসেক্ট করানো, তাহলে কটা রিজিয়ন পেত? R1, চারটে। R2, R3, R4। তাহলে দুটো যদি লাইন থাকে, তাহলে ম্যাক্সিমাম কটা রিজিয়ন পাওয়া সম্ভব হলো? তিনটে না চারটে? 4. চারটে। তাহলে এখন যদি তোমাকে প্রবলেমটা আমরা দিই যে n খানা যদি লাইন থাকে, এরকম n দুটোর বদলে যদি n খানা লাইন থাকে, তাহলে ম্যাক্সিমাম কতগুলো রিজিয়ন পেতে পারো? m+1. No, not necessarily. ঠিক আছে। So these are the another interesting problems of recurrence relation. You have to form a recurrence relation corresponding to this problem and then solve, and you will get the answer. So you can do this type of problem by your own. চেষ্টা করো এরকম কিছু প্রবলেম সলভ করা। So I hope if you practice all those things, you'll be able to get a good marks in exam.
Obviously, some unknown questions will be there, but if you practices all those things, you will be able to approach those problems. একটাই রিকোয়েস্ট, হাবড়ি জাবড়ি লিখো না। বড় খাতা আমি দেখতে পারি না, উল্টো পাল্টা খাতায় লেখা থাকলে আমি নাম্বার নেগেটিভ দিয়ে দিই। যেটা লিখবে ঠিকঠাক লিখবে। এক দু পাতা জুড়ে লিখলে আমি কিছুই বুঝলাম না, তাহলে নাম্বার পাবে না। কিন্তু অল্প লিখলে আমি বুঝতে পারলাম, তাহলে নাম্বার পাবে। বুঝে বুঝে লেখো। So, if you have any question regarding discrete math exam, now you can ask me. স্যার গ্রাফ স্যার আর ইন্ডাকশনের কিছু এক্সারসাইজের ম্যাথস দিলে ভালো। গ্রাফের দেবো প্রবলেম? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, গ্রাফের কি প্রবলেম হবে? শুধু তো থিওরি। গ্রাফের আমি যে প্রবলেম গুলো করেছি সেগুলো করো। আর এছাড়া হ্যারারের বলে একটা বই আছে, হ্যারারের, ঠিক আছে, তার পিডিএফ ভার্সন অনলাইনে অ্যাভেলেবল। হ্যারারের বইয়ের প্রথম 3টে চ্যাপ্টারের এক্সারসাইজ একটু চোখ বুলিয়েছে। পুরো বইটা পড়ার দরকার নেই, জাস্ট প্রথম 3টে চ্যাপ্টারের এক্সারসাইজ একটু দেখে যে। আর ক্লাসে আমি যা যা প্রবলেম করেছি সব প্রবলেম গুলোকে ভালো করে দেখে নিই। এনিথিং মোর? আর কি আছে প্রশ্ন বলো। ইন্ডাকশনে যে এক্সারসাইজের একটা সিট মতো দিয়েছিলেন, ওটা কি করলেই হবে মানে হ্যাঁ এক্সারসাইজ হ্যাঁ, প্র্যাকটিস? ওটা করো করো। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, আমি তো গ্রাফের প্রবলেমটাও ইন্ডাকশন দিয়ে সলভ করিয়েছি, ফলে দ্যাট ইজ অলসো এ প্রবলেম ইন ইন্ডাকশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গ্রাফ। হুম। ফলে ওরকম প্রবলেম, ওটা ওই রকম প্রবলেম করা মানে ইন্ডাকশনও করে ফেলছো, গ্রাফও করে ফেলছো। দেখো এরকম কিছু প্রবলেম করো। ওকে। আর কি আছে প্রশ্ন বলো। আর কোনো প্রশ্ন নেই তো আশা করি সবাইকার পরীক্ষা ভালো হবে। ঠিক আছে, টেনশন করো না। ডিসক্রিট ম্যাথ ক্লাসে যা পড়িয়েছি সেইগুলো ভালো করে দেখে যাও, পরীক্ষা ভালো হবে। ঠিক আছে, পরীক্ষা ছিল। আর আমি ইন বিটুইন আমার ইয়েটা কি বলে অ্যাসাইনমেন্টটা, মানে তোমাদের বাকি 20 নাম্বারটা আমি এই গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দেবো। প্রবাবল সাবমিশন টাইম উইল বি 31st অফ জানুয়ারি। 31শে জানুয়ারির মধ্যে সেটা সলভ করে দেবে। তাহলে ওই 20 নাম্বারটা মার্কিং করতে আমি সুবিধা হবে, বা রাদার তার উপরে মার্কিং করবো। আর এছাড়া অন্য কোনো অপশন নেই। ঠিক আছে, পরীক্ষার পরও সময় পাবে, তখন ঠান্ডা মাথায় করে দেবো। ঠিক আছে, বাকি পেপার গুলোর প্রিপারেশন কিরকম? ঠিকঠাক? হ্যাঁ স্যার। কি কি পেপার দিচ্ছ? ডিসক্রিট আর কি অ্যালগরিদম আর Advanced OS, advanced DBMS, architecture. অ্যাডভান্স ওয়েস, অ্যাডভান্স ডিবিএম, আর্কিটেকচার। ভেরি গুড। তো ভালো করে পড়াশোনা করো, ভালো করে পরীক্ষা দাও। ঠিক আছে, বেস্ট উইশেস ফ্রম মাই এন্ড। থ্যাংক ইউ। তোমাদের সাথে আবার যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন দেখা হয় তখন কথা হবে। ইট ইজ মাই লাস্ট ক্লাস ফর ডিসক্রিট ম্যাথ ফর দিস সেমিস্টার। ঠিক আছে, শেষ করলাম তাহলে। গুড নাইট। গুড নাইট স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার, গুড নাইট স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হুম। গুড নাইট স্যার।